Hi வணக்கம் and welcome. Facebook, PayPal, YouTube, LinkedIn, Twitter, other social media, etc. etc. මේ හැමදේම Gmail නේද? Gmail වලට password එක විතරක් මදි. browser account කරගෙන create Gmail account කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ පහළම තියෙනවා ටිකක් පාට වෙන තියෙනවා login to Google sign in Google accounts click කරන්න. sign in use your Gmail account කියලා තියෙනවා. ඒකේ create account click කරලා for myself first name, last name, username, password, confirm password කියලා අහලා තිනවා. first name, last name වලට මේ Gmail ID එක ඔයා මොකටද හදන්නේ? අන්නේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේ first name, last name තීරණය කරන්න. first name, last name එකතු වෙලා තමයි username එක හැදෙන්නේ. ඊළඟට symbols, letters, numbers කලවම මේ password එක ලබා දෙන්න. ඒකම confirm password එක විදිහට ලබා දීලා next ලබා දෙන්න. ඕකේ. ඊළඟට අන phone number එක ඒ වගේම Gmail ID එක. Gmail ID එක මේට කලින් ඔයාගේ පරණ තිබුණු Gmail ID එකක් වැඩ කරන එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අකමැති නම් skip කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට month, date, year ඔයාගේ birthday එක. ඊළඟට gender එක. ලබා දීලා next කරන්න. send කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ verify code එක ඔයාගේ phone එකට, ඒ කියන්නේ number එක තියෙන phone එකට ලැබෙනවා. ඒ number එක verify code එක type කරන්න ඕන තැන type කරලා verify කියලා ලබා දෙන්න. getting more for your number මම මේක skip කරනවා. agree ලබා දෙන්න. මේ
ඇවිල්ලා තියෙන Google account එකට මේකේ අපි security කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පහළට යනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති two step verify off කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ two step verify කියන page එකට ඇවිල්ලා තිනවා. පහළට ගියාම get started කියලා දාලා තිනවා. ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එක ලබා දෙන්න mail ID එකේ and sign කරන්න. ඊට පස්සේ වෙරිෆයි කරන්න අහන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඒක ටෙක්ස්ට් මැසේජ් ක්ලික් කරලා next ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ කෝඩ් එකක් ආයෙත් ඔයාලට එනවා. ඒ කෝඩ් එක ටයිප් කරලා නැවත next ලබා දෙන්න. මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා Gmail වලට පිවිසෙන සෑම වතාවකදීම ඔයාගේ ෆෝන් එකට security code එකක් එනවා. ඒක ඔයා type කරොත් විතරයි ඔයාගේ Gmail account එකට පිවිසිය හැක්කේ. user name එකයි password එකයි දැනගෙන තිබුණාට මදි. හොඳයි. This is Coadjit.